Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Govinda Madhava Govinda Madhava Givaradhari Yasoda Nandana Radhana Yashoda Nandana Radhana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Govinda Madhava Vijana Balaki Varadari Yashodanandana Rajanandana Yashodanandana Rajanandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Bhaktivinoda Swami Prabhupada ki jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Gadadhar Shri Gaur Bhakta Vrinda ki jai Sri Radha Krishna Gopa Shyama Kunda Radha Koti Giri Govardhan ki jai Sri Vrindavan ki jai Navadevdan ki jai Ganga Jamuna Tulsi Bhakti Devi ki jai Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki jai Samavetta Bhakta Vrinda ki jai Gopramananda Lord Samadhi all blessed Sri Guru Sri Ram Namo Vishnuvaraya Krishna Sabudaya Shrimati Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswata Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shundivadi Paschacharya Chalane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama So, we begin the second chapter of this very Nambani. Yesterday was a general description of Bhakti. Днес започваме втората глава от Мадуря Кадамбини. Вчера беше общото описание на Бхакти. So, we start with faith and then we get the seed of Bhakti and the Bhakti begins to grow. Започваме с вяра, получаваме семето на Бхакти и тогава растението започва да расте. So the first stage of Bhakti is called sadhana. Първият етап от Бхакти се нарича садхана. And in that sadhana Bhakti, there are two results or two symptoms. Има два резултата или симптоми.
These are mentioned in the Nectar of Devotion. които са обяснени в нектара на наставление, на предаността. One is called kleshagni, or destruction of suffering. Първото е разрушаване на страданията. And of course, destruction of suffering means the causes of suffering also. Което също включва и унищожение на причините на страдания. And the other quality that manifests is subhada, appearance of good qualities. А другият симптом е, че се появяват добри качества, шубада. So they are compared to first two little leaves of a plant that come up. Те са сравнени с първите две листенца, които се появяват на растението. And they may not come up symmetrically or whatever, and maybe a little bit, one qualities may show less, or destruction of suffering may show less than the others. So не е задължително те да се появят едновременно, може би едното да е по-малко, другото по-голямо и така. So, what are the causes of suffering? Кои са причините за страдание? Vishnu Chakravarti mentions 5, which actually are taken from Patanjali's Yoga Sutras. Вишна Чакравати обяснява, че те са 5 и те са взети от йога сутрите на Патанджали. So the basic one is called avidya, or ignorance. Основното е авидия или невежество. This of course is also has reference in the Shruti, or the Upanishads. В това също се обяснява и в Упанишадите, Шрути. And we'll find in Bhagavatam ignorance, and also in Shankaracharya's philosophy, ignorance is the root of material world. И в Бхагаватам, дори в философията на Шанкара, намираме, че авидия е корена на материалния свят. So, out of that ignorance, we make a lot of mistakes. Поради това невежество прави много грешки. We think what is impermanent to be permanent. Приемаме това, което е временно за постоянно. We think that which is full of misery to be full of bliss. Приемаме това, което е пълно със страдания, за блажено. And what is not the self to be the self. И това, което не е себето, да бъде себето. So in other words, we identify ourselves with the material body. С други думи, отъждествяваме с материалното тяло. And we think that happiness is acquiring certain objects of the senses, material objects of the senses. И приемаме, че щастие означава да придобием обекти за материалните сетива. Of course, ultimately we have not only ignorance of self, but ignorance of Supreme Lord. И в крайна сметка невежеството е не само по отношение на себето, но и на Върховния Бог. So out of that sense of ignorance in the jiva, we get asmita. И поради това невежество в дживата, ние придобиваме асмита. Which you say is an identity, but it's a false identity. И може да кажем, че това е някаква идентичност, но тя е погрешна. So we identify with our particular body. Ние се отъждествяваме с конкретно тяло. And after we do that, then we get raga, which means attachment to sense objects. И като направим това, ние придобиваме рага или привързаност към сетивните обекти. And we think out of that we get happiness. И си мислим, че от това получаваме щастие. And if our desires are not fulfilled, and we don't get the happiness, or we're prevented by someone or something from getting the happiness, we get hatred. И ако желанията ни не се осъществят и не можем да придобием това желано щастие, тогава развиваме омраза. So basically, dvesha or hatred means we hate unhappiness, we hate suffering, and we try to get rid of it somehow or other. Двеше означава мразим нещастието и се опитваме да се освободим някак. But usually we focus on certain conditions or certain people and we hate those things or those people. Обикновено обаче се фокусираме върху определени обстоятелства или хора и ги мразим. So of course, raga and dvesha are mentioned in Bhagavad Gita. We have itcha, dvesha, samutena. Everything in our material world arises from desire and hatred. Това се обяснява в Бхагавад Гита, че всичко в материалния свят се дължи на тези две желания и омраза. So based on this we do our actions. Благодарение на тези ние вършим действията. And consequently we get karma, etc. И от това получаваме карма. And this leads us into another birth, another birth, another birth. Което води до последващи раждания. And all of this is under ignorance. И всичко това се случва заради невежеството. So the fifth
series of cause of suffering is abhinivesha, which means absorption. Петата причина за нещастията, тя се нарича абиневеша или погълнатост. So we want to cling to our material body and we want to live and we have a fear of death. Ние просто се привързваме към тялото и не искаме да го изоставим и не искаме да умрем. So in this way we have this whole series of things which are originating from ignorance and become causes of suffering in the material world. Това са тези неща, които проистичат от невежество и са причина за нещастието в този свят. Based on these aspects of our mentality, we do the action. И в зависимост от менталитета си ние извършваме действия. And the result of that action, of course, we get immediate result, we get a long-term result called karma or daiva. Ние получаваме незабавен резултат и също дългосрочен резултат, наречен карма. So that long-term reaction may manifest in next lifetime or many lifetimes later. Тази дълготрайна реакция от карма може да се прояви в този живот или след много животи. So in the nectar of devotion, that we say the evolution or development of your reaction is analyzed into four stages: aparabdha, rudha, bija, and parabdha. Нектара на предаността, развиването на тези различни последици от действията са обяснени на 4 етапа. And it may be over many lifetimes. И те могат да се случат в продължение на много животи. So the two general terms are aparabdha and prarabdha. Prarabdha means what I experience in this lifetime, and the aparabdha are those which will not be experienced in this lifetime. Двете общи категории са прарабда, това, което изпитвам в този живот, и апрарабда, което няма да изпитам в този живот. So that means we have a storehouse of karma that's waiting for all of our many lifetimes in the future, as well as the karma is waiting to come up in this lifetime. Така че имаме цял склад с карма, който чака да бъде проявено в бъдещи животи и също в този живот. Yeah. So the first is aparabdha and rudha are called the classes the aparabdha not in this lifetime, and the bija and the prarabdha in this lifetime. Така че прарабда и руда са в този, а биджа и прарабда в този живот. So the bija is not yet, but in this lifetime. Биджа още не е проявена, но е в този живот. And the prarabdha is what we're suffering now. Прарабдата, това, което страдаме сега. And the rudha are not this lifetime at all. А руда и апрарабда не се случва в този живот. But we say the rudha is closer to manifesting in the future, and the aparabdha is more distant in the future. Но руда е по-близко до проявяване в бъдещето, а прарабда по-далече. So the direct experience we have now is the suffering called the prarabdha, and perhaps we may get some impression of what's coming up next year or next year. So that's the bija is kind of making itself known. Това, което в момента изпитваме, е прарабда, а биджа може би да имаме усещане или да очакваме какво ще ни се случи в следващата година. And if we were to have a premonition of our next lifetime and some of the suffering there, that would be the rudha. И ако да речем по някакъв начин може да разберем какво ни очаква да страдаме в следващия живот, това ще бъде руда. And what we can't even understand at all, that's called the aparabdha. А това, което няма как да разберем, е апрарабда. So that is the evolution of the suffering after we do the sinful activity. But then we have this whole line before that of avidya and all these other things, desires, etc. И това е еволюцията или развитието на резултатите под формата на страдания. Разбира се, преди това имаме развитието на всичко, което следва от невежество, желание и така нататък. So bhakti is kleshagni, or destroying suffering. So gradually it destroys all types of suffering, including the karmas. Така че бхакти означава разрушаване на страданието, което включва разрушение на причината на страданието, кармите. But the process of destroying the karmas is gradual. И този процес на разрушаване на карма е постепен. So we get something like this. Gradually the karmas. И така ние виждаме постепенно те се and they're gradually destroyed. Постепенно са разрушени. But it starts in sadhana bhakti, this destruction of karmas. Но разрушаването на карма започва от садхана бхакти.
But the karmas is only the bottom, the action part and its results. So behind that we have to destroy all the other things as well. All these are destroyed by the process of bhakti. Но кармата всъщност е най-накрая на тази поредица. Това са резултатите от действията, но преди действията трябва да разрушим също всички причини. Okay. So the other, that's we could say the destruction is the negative aspect, destroying the bad things, and then we get manifestation of good things. И това е негативният аспект, разрушаване на лошите неща, но едновременно с това се проявяват и добрите. So in the Nectar Devotion there, Rupa Goswami gives several definitions of Subhada. The general definition is manifestation of good qualities. В Нектара на преданността Рупа Госвами дава различни дефиниции на Шубада и общата е, че това означава проявяване на добри качества. But these qualities are not material qualities. Но това не са материални качества. In Sattva Gun, we also manifest good qualities. В Сатва Гуна също се проявяват добри качества. But those are material qualities. Но те са материални. So bhakti does not produce material things which would cause attachment, rather it produces spiritual qualities. Бхакти не проявява материални неща, които ще причинят привързаност, а духовни качества. So for this reason, in the Nectar Devotion, Rupa Goswami says cultivation of good qualities, which means sattvic qualities, is not an anga of bhakti. Поради тази причина Рупа Госвами обяснява, че развиването, култивирането на добри качества в Сатва Гуна само по себе си не е анга на бхакти. So some devotees think first we come to Sattva Gun and we cultivate Sattva Gun, then we can do our bhakti better. Някои преданни си мислят, първо трябва да култивираме Сатва Гуна, да развием добри качества и после ще практикуваме бхакти по-добре. But that actually is not encouraged by Rupa Goswami. Says don't cultivate good qualities, don't cultivate sattvic qualities. Но Рупа Госвами окуражава това. Не е нужно да култивираме сатвични качества. These qualities automatically develop with the process of bhakti. Тези необходими качества автоматично се развиват с процеса на бхакти. So we have qualities like mercy and forgiveness, etc. So these are all related to Supreme Lord, not to material compassion, etc. И качествата като милост и състрадание, те са качества, които се отнасят до Върховния Бог, а не са материални. Yesterday I explained that the show of compassion in the material sense is a type of display of your punya so that you get nice material results. Както обясних вчера, проявата на милосърдие може да бъде породена от желание за добра карма пуня. The compassion that a devotee shows is quite different. Но състраданието, което преданият проявява, е много различно. Certainly he identifies with the suffering of an individual, but he's concerned about delivering them to Krishna, not simply improving their material situation. Той със сигурност изпитва състрадание към тях, виждайки трудното им положение, но иска да ги освободи, не да облегчи материалното им страдание, а да ги освободи, за да стигнат при Кришна. So qualities like forgiveness and respect and truthfulness, simplicity, equanimity, fortitude, gravity, humility, these all manifest. И качества като респект, истинност, простота, устойчивост, смирение и така нататък, всички те се проявяват. Actually we find in Bhagavad Gita, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, the list of qualities of a devotee. Всъщност ние можем да открием във всички тези книги списък на качествата на преданите. But these do not manifest independently of bhakti. Но те не се проявяват независимо от бхакти. The main quality is to surrender to the Supreme Lord, and through that, those qualities manifest. Най-важното от всички е отдаването на Върховния Бог и тогава те се проявяват. And of course the other aspect is the devotee becomes disinterested in material things. И разбира се, другия аспект е, че преданият губи интерес към материални неща. Because we see that kleshagni involves destruction of desires, destruction of ego, destruction of ignorance, etc. So therefore the interest in material things decreases as the attraction to Krishna increases. Понеже чухме как клешагни означава разрушаване на страданията, което включва невежеството, фалшивото его и така нататък,
това поражда и привличане към Кришна. So simply the cultivation of bhakti does both of these things. It destroys the karmas and the ignorance, and it manifests the wonderful qualities. Така че едновременно култивирането на бхакти унищожава негативните качества и култивира добри или проявява добри качества. And these qualities are not causes of bondage in the material world. Тези добри качества не причиняват обвързаност в материалния свят. Krishna has 64 qualities. None of them are causing bondage in the material world. Кришна има 64 качества, нито едно от тях не е причина за привързаност към материалния свят. So the devotee, by doing bhakti, associates with Krishna. He also develops similar types of qualities. И извършвайки бхакти, предания се приближава към Кришна и развива подобни качества. We start with Shraddha, and we go to Sadhu Sangha, and then we come into Anishita Bhajana Kriya, or unsteady practice. Започвайки с вяра, Шрада, ние общуваме с преданите Саду Санга и стигаме до неустойчива бхакти или неустойчива практика Аништита. Okay, so Shraddha means very strong trust in the scriptures. Шрада означава голямо доверие в писанията. So, the Bhagavad Gita will say Krishna is Supreme Lord, so if we believe that, fine, then we have Shraddha. We have no Shraddha. В Бхагавад Гита се казва, че Кришна е Върховния Бог. Ако вярваме в това, ако го приемем, имаме Шрада. Ако не, нямаме. Another type of Shraddha is to develop a desire to follow the activities that are instructed in the scriptures. Друг вид вяра е това да развиваме желание да следваме наставленията на писанието. So in other words, we have faith in the philosophical statements or theological statements and faith in the process of bhakti. С други думи, имаме вяра в философските твърдения и същото важи и за наставленията относно практиката на процеса. So it may arise naturally or gradually over many lifetimes. И тази вяра може да се развие постепенно в продължение на много животи. And that is usually due to agata sukriti, accidental contact with bhakti. И обикновено причината за това е агята сукрити или случайен контакт с бхакти. And in some cases it may arise suddenly. В някои случаи може да се създаде тази вяра изведнъж. One could be the great mercy and power of a devotee. Дължаща се, да речем, на силата на предания. Another is that they already had some shraddha, but it get covered up by some activities they did in past life, and suddenly the blockage is finished, and it appears like that. Или пък вече човек е имал шрада, но е била покрита от някаква дейност в предишен живот и сега това се премахва и изведнъж вярата се появява. So if we have an acceptance of the existence of the Supreme Lord, and we have some intrinsic faith in the process of worshiping the Lord, then we seek out some information and we meet devotees and we get the meaning of Scripture from them. Ако ние имаме твърда вяра в съществуването на Бога и също така приемаме процеса за обожанието му, тогава ще търсим подходящо общуване и преданите ще ни дадат начина как да практикуваме. So, following the instructions of the devotee or the guru, then we associate in different ways. И следвайки наставленията на гуру, на духовния учител, ние общуваме по различни начини. And so we associate with devotees, we avoid the materialists. Ние общуваме с преданите и избягваме материалистите. And of course, even with devotees, there's different modes of association. Разбира се, дори с преданите има различни начини на общуване. That is, we take shelter of more advanced devotees. И това е, че ние приемаме подслон при по-напредналите вайшнави. We're friendly with devotees of equal status. Ние развиваме приятелство с преданите на нашето ниво. And we give guidance to those of lower status. И направляваме или помагаме на тези, които са по-ниши. Okay, so we have this Bhajana Kriya
after sadhusanga, the devotees instruct us to do bhakti, so we do the bhakti, and it can be of two varieties, the anishtita or unsteady, and the steady variety. И след като общуваме с преданите и получим съвети как да следваме бхакти, започваме процеса. Той се нарича баджана крия и е от два вида. Един е неустойчив анищата и устойчив анищата. So obviously the anishtita is not a very favorable situation. Разбира се, анищата, неустойчивото служене не е много благоприятно. So we have to strive to get from the anishtita stage to the nishtita stage, the steady stage. Затова трябва да полагаме усилия как да преминем от неустойчивата ситуация в устойчива. Vishnu Chakravarti, he describes some symptoms of the anishtita stage. И Вишвана Чакраварти Такур обяснява някои симптоми на този етап на анищата. So one is called utsahamai. Utsaha means enthusiasm, but this has got a negative connotation here. We're falsely enthusiastic or falsely confident. Първата е утсаха. И утсаха означава ентусиазъм, но в този случай има негативно значение, като погрешна, фалшив ентусиазъм или пък може да се каже фалшиво самомнение. So Vishnu Chakravarti Thakur gives the example of a student. Примерът, който дава е за един ученик. So he goes to his first lesson under the teacher. Той отива за първия си урок. And then he becomes very proud and he feels he knows everything. И изведнъж решава, че става много горделив, че знае всичко. So similarly, a devotee may begin the process and he may feel like he's in a very superior position. И така и предания, започвайки процеса, може да реши, че е в много по-висша позиция. So certainly it is very fortunate, it's a very great fortune, rare great fortune that one takes to devotional service. Със сигурност е изключително голям късмет някой да започне процеса на бхакти. But we shouldn't think that beginning the process is the perfection of the process also. Но не трябва да се заблуждаваме, че началото на процеса е съвършенството. And we have to take a very humble approach to the execution of devotional service. И нашият подход трябва да е изключително смирен по отношение на извършването на процеса. Another symptom of unsteadiness is called gana tarala. Gana means thick and tarala means thin. Друг симптом за неустойчиво служене е гана тарала. Гана означава гъст, тарала рядък. Like you may have thick, pure honey, or you may have someone that's diluted the honey with water and stuff like that. Може да имате гъст мед или разреден мед. So, similarly, our endeavors in bhakti may be intense or very weak. По същия начин нашите усилия в бхакти може да са в един момент изключително силни, а понякога много слаби. So in other words, sometimes we're very enthusiastic to do everything, other times we cannot do anything at all. Fluctuate one way or the other all the time. Понякога сме изключително ентусиазирани и много активни да извършваме дейности в бхакти, а понякога не правим нищо. И така от едното в другото. So we may be largely influenced by external circumstances in our performance of bhakti. Това означава, че може да сме изключително повлияни от външните обстоятелства, докато извършваме бхакти. Or by our body, our mental condition, or so many things may affect us, so that we fluctuate largely in our sadhana. Или тялото, или умът ни влияят изключително много и така саданата ни постоянно се променя. Another is called indecision or vyuddha vikalpa. Другото се нарича нерешителност, vyuddha vikalpa. In other words, we cannot concentrate on the general goal and particular goals for our immediate future. Rather, we imagine all sorts of goals, impractical goals. Вместо да се концентрираме върху конкретни, практично изпълними цели в преданото ни служене, ние си мечтаем за някакви много далечни цели, които не са реалистични. This may be, of course, due partly to an incomplete knowledge of scriptures. Това може да се дължи до някъде на несъвършено познание на писанията. So scriptures praise many things. И писанията, да речем, възхвалят много неща. Of course, we see that some scriptures praising Shiva and Karmakanda and like that. Some are praising Jnana, some are praising Bhakti. So there's all sorts of scriptures.
Има всякакви писания, в някои дори се възхваляват карма канда или гяна канда, Шива и така нататък. But even within bhakti, then we'll find different things praised. Но дори в бхакти може да открием, че се възхваляват различни неща. So we have to get read everything and understand everything rather than just see one thing and say, oh, this is what I should do or that is what I should do. Затова ние трябва да проучим, разберем и знаем цялата информация, вместо откъслечно да избираме нещо и да решаваме, че то трябва да се прави само. So scripture is such we can justify anything by quoting from scripture. Човек може да използва цитати от писанията, за да оправдае какво ли не. So Vishnu Chakravarti gives the example of the person one time he thinks he'll be renunciate, so because there's so many scriptures praising, that material attachments are so bad and we should become completely detached, so then he says, I'll become a sannyasi or a babaji or something like that. Примерът, който да Вишну Чакраварти Такура е за това как в писанията се окуражава човек да се отрече от материалното наслаждение и затова предания решава, аз ще стана саньяси, бабаджи. And then he sees other scriptures praising grihastha life, and so I'll become a grihastha. После вижда твърдения в писанията, възхваляващи семейния живот и казва, аз ще бъда семейен. Okay, so another one is called Vishaya Sangara, or struggle with Maya. Друг признак се нарича Вишая Сангара или борба с Майя. So we have a war, and sometimes we get defeated. И в тази война ние губим понякога. And Maya wins. И Майя печели. Sometimes we may win also, and we get bhakti wins. Понякога ние спечелваме или бхакти печели. So in other words, the sense control is not too strong. С други думи, контролът върху сетивата ни не е достатъчно силен. So sometimes, even though we know we shouldn't do this, we do this. We do some activity we shouldn't do. We can't control our senses. И затова понякога правим неща, които знаем, че не трябва да се правят, защото не може да владеем сетивата си. And the fifth one is niyama akshama, inability to uphold vows or rules. Друго е няма акшама или неспособност да поддържаме обетите си. So we make a vow, or actually even with first initiation they make vows also, but you may make vows even before that. I'm going to do this, and this, and chant so many rounds or whatever like that. But after we make the vow, after a few days, we cannot follow it. Пример за това е, ние даваме обети по време на посвещение, дори преди или след това може да решим, ще повтарям толкова кръга или ще чета определено време и така нататък. Решаваме, но след няколко дена спираме и не може да го следваме. So we have no steady determination. Тоест нямаме устойчива решителност. And the sixth one is Taranga Rangani. Taranga means the waves, Rangani means enjoying in the waves. Рангани е следващото, таранга са вълни, а рангани наслаждение на вълните. So the waves are the material assets that we will get from the performance of bhakti. Вълните представляват всъщност материалните придобивки, които получаваме след извършване на бхакти. So by performance of bhakti, we may get followers, or we may get different types of wealth. Извършвайки бхакти, ние може да натрупваме богатство или последователи. We hear that bhakti and mukti are like little maid servants, and they're trying to tempt the devotee. They're following around. Please, we want to do service for you. So bhakti will give material things, and mukti will say, "I'll give you liberation." So these two things are things which will follow after bhakti. Бхакти и мукти се казват, че са слугини на бхакти и бхакти, материалното наслаждение, ще идва и ще ни приканва, ето заповядай, наслаждавай се, или мукти, мога да ти дам освобождение. So the advice given is we should ignore those two servants, bhakti and mukti, and say, we don't want you. We don't want your service. Съветът е, че трябва да ги игнорираме, да кажем благодарим и не искаме вашето служене. Nevertheless, we can use things in devotional service. That's what we call it yukta vairagya. Разбира се, ние може да използваме материалните неща за предано служение. Това се нарича юкта вайрагия. So a beginner in devotional service, one who is unsteady, may be a little confused. He may get the material things, and then he may think it's part of bhakti. И начинаещия може да се обърка, като получи материални неща и да си каже, това е част от бхакти. And then he becomes attached to those things. И да се привърже към тях. And so he's not using it for Krishna. He's getting some sense gratification for himself out of those things that come through bhakti.
И може да не ги използва Кришна да се наслаждава на тези неща, идващи от бхакти. It is like a foolish farmer. Пример е с глупавият фермер. So there's a type of weed that grows up in Bengal. It looks like rice. Примерно в Бенгал има някакъв вид бурен, който много прилича на ориза. The same type of leaf is there. Същия вид листов. So the foolish farmer, he's cultivating his field, and is growing up very, very nicely. But then when it comes time to get the crop, there's no rice, it's weed. Глупият фермер култивира полето си и гледа как растенията се развиват, обаче когато дойде време за да получи беритбата, няма всъщност ориз. So we cultivate the bhakti creeper, but if we cultivate the wrong creeper, the this bhakti, then we're in trouble. И ние се предполага да култивираме растението на предаността, но култивираме друго, тогава няма да получим резултат. So we may think that these material assets that we get are a sign of our advanced bhakti or something like that. So, and we get attached to those things, then this is a big problem. И ако материалните неща, които идват благодарение на бхакти, ние се привържем към тях и искаме да се наслаждаваме, мислейки, че те са нормалният резултат от бхакти, това е голям проблем. Okay. That's the end of that chapter. Should we go to the next one? Yeah. Okay. Third shower. So we got, this one's called Anartanavritti, we're at the Anishta stage and we have to go through the process of coming to Nishta. So we got this Anartanavritti, destroying these things which create instability. Следващият етап е Анартанаврити, разрушаване на тези неща, които причиняват неустойчивостта. So, of course, in the Nectar Devotion last night, we discussed the anartas, different types of anartas. Bhaktivinoda discussed them. Снощи ние обсъдихме как Бхактивинода Такура дава тези различни типове анарта. So here, in Madhuri Kadambini, Vishnu Chakravarti gives a different type of analysis. He gives 4 types of anartas due to their origin, source of the anarta. Тук виждаме друг вид анализ на анарта, 4 вида, благодарение на тях, разделени според тяхния източник. So the first is anartas arriving from previous sinful activity. Първият вид е тези анарти, които произлизат благодарение на предишни греховни дейности. The second one is anartas arise from previous pious activity. Второ, анарти, които идват от предишни благочестиви дейности. Third one is anartas arising from offenses. Анарти, идващи от оскърбления. And the fourth one is anartas arising from bhakti. И дори анарта, проявени от несъвършено извършване на how can bhakti arise to anartas? Как бхакти може да създаде анарта? So we can say imperfectly perform bhakti will give some anartas. Несъвършеното следване на бхакти може да създаде анарти. Okay. So we got those arising from previous sinful activity. Тези, които се произлизат от предишни грехове. Okay. So if we do sinful acts, then we get the kleshas manifesting. The 5 kleshas: ignorance, asmita, raga, dvesha, these things. They transform into different anartas due to our sinful activities. Ако извършваме грехове, тези неща ще се проявят като привързаност, невежеството и така нататък. And then we have those arising from pious activities. They would give us sattva-guna enjoyment, etc. And desire for mukti, which comes from sattva-guna. So those are anartas from pious activities. Анартите от благочестиви дейности ще ни дадат сатвични желания за освобождение или сатвично наслаждение. Това са анарти от благочестиви дейности. Okay. So obviously, ignorance is the source of all the problems we have in the material world. Очевидно, невежеството е причина за всички проблеми в материалния свят. But when we do sinful activities, the ignorance may manifest in some very extreme ways. Но поради греховни дейности, невежеството се проявява по крайен начин. And again,
ignorance, our false identity, asmita, will manifest in various ways. Also, we reinforce our false identity through our sinful activities because we're so attached to our material body. И след благодарение на греховните дейности отново ще се прояви невежеството като нашата погрешна идентичност. And due to sinful activities, then our attachments become very extreme. И заради тези греховни дейности привързаностите ни стават много крайни. And we develop all sorts of hatred out of the sinful activities. И заради тях също развиваме голяма омраза. And our fear of death becomes more intense due to the sinful activities. И заради греховете страхът от смъртта също става голям. So ultimately, the sinful activities lead to more and more suffering in the material world, ultimately hellish conditions. И в крайна сметка греховете водят до все по-голямо страдание и адско съществуване. And obviously the condition is very, very tamasic. Очевидно това води до съществуване в тамастично. On the other hand, we do pious activities, etc. We get sattvic type of elevation, heavenly enjoyment, etc. А пък благочестивите дейности водят до сатвично съществуване, райски наслаждения и така нататък. So from a very tamasic condition, certainly we can take to bhakti if we have faith. Разбира се, дори в тамастично състояние може да започнем бхакти, ако имаме вяра. But the impressions of that previous life can interfere with our present activities. Но впечатленията от предишните животи могат да попречат на сегашните ни дейности. In other words, if we're very tamasic previously, then those the attachments and the repulsions and all these things may manifest even in devotional service when we're doing our bhakti. С други думи, ако сме били изключително тамастични, докато извършваме бхакти сега, силните привързаности или омраза могат да се проявят отново. And they may cause us to do more tamasic, sinful, violent activities. И те могат да ни накарат да извършваме повече тамастични и греховни дейности. If we are we had pious activities in the past, then we may get attached to peaceful, sattvic life. Ако сме имали много благочестиви дейности в предишен живот, сега това може да се прояви в голяма привързаност към спокоен сатвичен живот. And as a result of previous pious activities in this lifetime, we may get a lot of wealth. Или от предишни благочестиви дейности да получим голямо богатство. So attachment to that wealth is also an anartha. Привързаността към него е също анарта. So that's one source of anartha. Anarthas arising from aparad. Анартите, които произлизат от апарат. So this refers to nam-aparads. Това се отнася до нама-апарат. It's explained that generally the seva aparads, that is the deity offenses, the devotees don't commit them consciously or anything like that, so there's not a problem with seva aparads. Обикновено се казва, че сева апарат, грешките в обожанието не се правят съзнателно и затова не се считат за много сериозно. And of course within the nam aparads we have, of course, the devotees and guru aparads also, so it includes Vaishnava aparad. И в нам апарат се включва оскърблението към гуру, вайшнавите. So if the aparat is accidental or unconscious, we don't intend to offend, then we simply continually chant and the effect is removed. Ако апаратът в този случай е несъзнателна, тогава ако ние продължаваме да повтаряме имената, ще се преодолее ефектът. And if it's done with consciousness and with hatred or whatever, then it is very difficult to remove them. Но ако се извърши оскърблението съзнателно, с омраза, тогава е много трудно да се премахне. So in other words, the intentional apparatus create a great obstacle to us in our advancement in devotional service and also prevents us from getting mercy. We get a block, like a big wall, so we can't get any mercy. И тези съзнателни апарати са много голямо препятствие в бхакти, защото създават стена, която блокира милостта. So Vishnu Chakravarti, he just goes through a few of the nam-aparads, and one of course is the Vaishnava aparad. Вишванат Чакраварти Такура дискутира няколко от нам апаратите и първата е оскърбление към вайшнавите. So this is one of the most serious apparads. Това е една от най-сериозните апарати.
And therefore, we have to somehow follow a process to get rid of that influence. Затова трябва да следваме определен процес да се освободим от влиянието й. So he says the remedy, of course, is we feel repentance, we regret that we've done such a thing. Разбира се, първото е да съжаляваме за това, което сме извършили. And then we should approach the person and apologize. След това трябва да се обърнем към личността, която сме оскърбили, да помолим за прошка. So Vishnu Chakravarti says, if we avoid this, and we avoid the apology and all that, then we commit further aparadha. И Вишванат Чакраварти обяснява, ако пропуснем да направим тези две, да съжалим и да се извиним, тогава ще извършим още апарат. We may think, well, all Vaishnavas are very forgiving, so he forgives me, so I don't have to do anything. So that's the further offense. Може да се каже, Вайшнава е много великодушен, ще ми прости и няма нужда да се извинявам, но това е допълнително оскърбление. And we have to give proper respect to that person. И разбира се, трябва да дадем нужната почет на личността. So that is the way in which we can limit the effects of the Vaishnava aparadha. По този начин може да ограничим ефекта от Вайшнава апарат. So generally, of course, the Vaishnavas are very forgiving. Разбира се, обикновено преданите са великодушни и прощават. In case the Vaishnava doesn't, then the only alternative after that we've taken all these steps and we apologize everything, then he doesn't accept the apology. All we can do is chant. Ако случайно, след като минем всички тези стъпки и молим за прошка, но той не ни прости, единственото, което ни остава е да продължим да повтаряме имена. So, but to avoid this one step of apology by giving excuses that the person is already, he doesn't mind it, or that actually he has fault, so I shouldn't apologize, then it aggravates the offense. Но всъщност резултата от оскърблението се усилва, ако не извършим това, ако не направим извинението и не помолим за прошка, мислейки, че личността не се е засегнал, или пък ако решим, че всъщност ние сме прави, а той е в грешка, тогава това ще усили ефекта. We also are going to discuss that this afternoon or tonight, whenever it is, but it looks like it's may rain. Днес ще продължим да обсъдим. Okay, so another one is misunderstanding the position of Vishnu or Krishna. Друг пример е да погрешно да приемем позицията на Вишну или Кришна. And this is not a very common offense among serious devotees because we do have the philosophical knowledge. Сред сериозните предани това не е обикновено срещана грешка, защото ние имаме правилното знание. And so the position of Vishnu was superior to everyone else. He is independent. Вишну е независим, той е по-велик от всички останали. Shiva is, we could say he is like Vishnu because he's not a jiva, but he has close contact with the gunas, particularly tamagun. Шива е като Вишну, защото не е джива, но той е различен, защото е в близък контакт с гуните, особено тамагун. And consequently, he does not manifest the same amount of qualities that Vishnu does. И затова той не проявява същите качества, които Вишну има. Brahma is usually an empowered jiva. Брама обикновено е упълномощена джива. And his endowment of powers to create the material world are temporary. И неговата сила да създава материалния свят е временна. So, of course, scriptures sometimes say Brahma, Vishnu, Shiva, and put them on an equal level, but we have to understand that these statements are not absolute. Разбира се, има твърдения в писанията, където се поставят на едно ниво Брама, Вишну, Шива, но трябва да знаем, че тези твърдения не са абсолютни. So in the Nectar Devotion, of course, we have a more detailed analysis where Krishna has 64 qualities, Vishnu has 6 qualities. И в Нектара на предаността имаме още по-детайлен анализ и там виждаме как Кришна има 64, Вишну 60 качества. Shiva got 55 qualities manifested. Шива има 55 качества. And he is a servant of Vishnu. И той е слуга на Вишну. And his particular function is destroy the material world and control tamagun. И специалната му функция е да контролира тамагуна и да разрушава материалния свят. So therefore we cannot think of all Shiva and Vishnu as equal. Затова не трябва да приемаме Шива и Вишну за равни. Okay. So Shruti Shastra Ninda, that is disrespect for the Shrutis. Друг пример е Шрути Шастра Нинда, да нямаме почет към Шрути, писанията.
So generally we think of Shruti, when we interpret it, as all scriptures, all bhakti scriptures we shouldn't offend, all scriptures we shouldn't offend. Обикновено ние считаме шрути за всякакви писания и затова не трябва да ги оскърбяваме. But here in Madhurya Kanambani, Vishnu Thakur takes Shruti literally, that we shouldn't offend the Vedas. Но тук той има предвид специфично шрути като ведите. So we may think the Vedas are inferior because they propound karma and jnana. И може да решим, да си мислим, че ведите са по-ниши, тъй като там се препоръчва карма и гяна. However, we should understand that these processes are recommended in some scriptures and they have some function, but not in our Kali Yuga. Но ние трябва да знаем, че тези процеси са препоръчани, те имат своето място, но не в Кали Юга. So these processes are people who are not qualified for bhakti. И те са предназначени за хората, които не са квалифицирани за бхакти. So therefore we shouldn't condemn those scriptures. И затова не трябва да порицаваме тези писания. So what is the remedy? We should praise the Shrutis and the followers of the Shrutis and chant the holy names to get rid of that aparad. За да се освободим от тази апарада, трябва да възхваляваме шрутите или последователите им и да повтаряме святото. So in the Bhagavad Gita we find even Krishna, he says, oh, the Vedas are like flowery language. В Бхагавад Dealing Гита with the three gunas. Кришна всъщност казва как ведите и техният цветист език се занимават с трите гуни. And therefore he says, rise above the Vedas and the three gunas. Той казва, издигни се над трите гуни и трите веди. But we'll see in the commentaries of our acharyas that say, yes, this is criticism of particular tendencies in the people follow in the Vedas. You know, they get too attached to the karma kanda section, etc. И в коментарите обаче виждаме, че това твърдение критикува определени последователи, които се привързват към твърдения, отнасящи се до карма канда. And they cannot understand the ultimate process, the ultimate goal. Които не могат да разберат крайната цел и крайния процес. Okay, so we had the anarthas arising from aparads. Actually, the aparads can weaken the bhakti in some cases, destroy the bhakti. И се каза, че тези апаради, за които говорихме, понякога могат да отслабят бхакти или дори да разрушат. So we see that, for instance, in the case of or in the Chaitanya Charitamrita, there Lord Chaitanya compares the Vaishnava aparad to a mad elephant. Например, Чайтания Махапрабху сравнява Вайшнава парада с полудял слон. And the elephant just tramples on the bhakti creeper and it can't grow anymore. It's finished. И ако слона стъпче нашето растение на бхакти, то не може да расте. Свършено е с него. Okay. So we have anarthas arising from bhakti. И имаме и анарти, които произлизат от бхакти. So that means we cultivate bhakti and then we can get material assets, followers, worship, fame, position, all these things. С други думи, докато култивираме бхакти, може да получим като резултат материални придобивки, слава, обожание, позиция. So we become attached to those things, И ако се привържем към тях, това става анарта. So in other words, we become attracted to the weeds. С други думи, привързваме се към плевелите около бхакти. Okay. So, Vishnu Chakravarti, he analyzes how these different types of anarthas are destroyed, the destruction rate, so to speak. Това е скоростта, с която тези анарти се разрушават. Вишна Чакраварти анализира. So we have the different stages of bhakti. Of course, we have Shraddha and then Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Nishtaruchi, Sakti Bhava, Prema, and then Siddha means you leave your material body, go to the spiritual world. So those are the stages. Това са етапите. So, sin, the anarthas arising from sin and pious activities are destroyed a little bit in Bhajana Kriya, and if we go through Bhajana Kriya towards Nishta more and more, and by the time we get into Nishta, mostly they're gone, and by a Sakti stage, all gone. И първият тип от анарти, които се проистичат от греховете или благочестивите дейности, се разрушават доста на етапа на Баджана Крия, почти на нища и до асакти всичко е изчистено. So generally it's described that by the end of a sakti, the influence of karmas is gone. Karmas are finished with.
И затова се казва, че ефекта от карма приключва на етапа на асакти. So the anarthas due to faulty bhakti are a little bit quicker. So by the time we get to ruchi, they're all destroyed. И анартите, проистичащи от неправилна бхакти, са по-бързо до момента на ручи, те са разрушени. So this is quite natural because ruchi means we have a taste for the whole bhakti process and chanting, etc., much more than we do for material things. Това е естествено, защото на етапа на ручи имаме по-голяма привързаност, привличане и вкус към процеса на бхакти, отколкото към материалния. So there's very little chance that we're going to be attracted to fame and wealth and all these things. Много малък шанс има да се привлечем към славата, парите или така. Okay, so the anartha due to aparad is destroyed much slower. Но анартите, проистичащи от апарада, всъщност много по-бавно се разрушават. So we find that even in bhava stage, there's still some remnants of aparad effect disturbing. Ефектът от апарада може да бъде усетен дори на етапа на бхава. Vishnu Chakravarti says in prema there's mostly destroyed, but there's going to be a slight trace. На према почти всичко е разрушено, може да има някакви съвсем малки остатъци. He doesn't explain why. Той не обяснява защо. But I would think that the main reason is because we have a material body. И според мен това е защото все още има материално тяло. And we're in the material world. И сме в материалния So we свят. don't intend to offend anybody, but somebody could get offended anyway. И ние нямаме намерение да оскърбим никой, но някой може да се оскърби така иначе. And then it cause a slight decrease or a disturbance in our bhakti because they get angry at a devotee who's in prema or whatever. Of course they shouldn't, but they do. So even that has some effect. И някой може да се разгневи на предан в према и въпреки, че не трябва, това може да се случи, това да доведе до някакъв ефект. So an example of that is the famous story of Rupa Goswami, and then some sadhu got offended because he heard him laughing and he thought he was laughing at him. So as a result of that, his bhakti started decreasing a little bit. And he noticed and he got disturbed, and then he went to his brother Sanatana Goswami. Sanatana Goswami says, because you must have offended some Vaishnava, even unknowingly. И пример за това е известната история с Рупа Госвами, когато той веднъж се смял, един саду минал и помислил, че Рупа се смее на него и се обидил, и в резултат на това бхакти на Рупа Госвами започна да намалява, той се притеснил и отшел и говорил с Санатана Госвами, своя брат, който му казал, че това трябва да е резултат от някакво оскърбление. Of course, if we're out of the material world and we're in the spiritual body, spiritual world, then nobody's going to be offended at all. Разбира се, ако сме на етапа сита, т.е. нямаме материално тяло и се върнем в духовния свят, никой няма да се обиди. Okay. Anyway, so here I just drew a little graph of the destructive rates. Ето тук малко графика също на скоростта на разрушаване. So the black one is the upper gradually until we get to bhava and prema, and finally we get up to the final stage. The other one is the bhakti ones are a little more, and then the papa putting ones are there. The red one. Виждаме апарадите стигат почти до края. Малко по-малко са тези от бхакти и папа пуня са най-първите, които се унищожават. So, we can also graph it like this. So as we go from through the process of bhakti, the anarthas and everything are destroyed, but the aparads they get a slower rate, so they continue even to the bhava stage like that. But simultaneously, the attraction to Krishna is increasing till it's 100% in prema. Може да илюстрираме това и с такава графика. Анартите и апаратите постепенно намаляват и едновременно с това се увеличава и вкусът и привличането към Кришна, което става 100% на према. So the anartha-nivritti process is actually, we can say, a continual process, starting from the beginning of our bhajana kriya all the way into bhava after prema. Така че всъщност анарта-ниврити, може да кажем, изчистването на анартите продължава от самото начало до края. But we give the stages different names according to the amount of attraction for Krishna as we go on. So we have Nishta, Ruchi, Sakti, Bhava, Prema, more and more attraction for Krishna. Но тези имена на различните етапи са дадени според нивото ни привличане към Кришна. The anarthas are less disturbing as we go on. И анартите стават все по-малко и по-малко причиняващи проблеми, докато напредваме.
So, Vishnu Chakravarti says this gradual process from Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana, Kriya, Nishta, Rusi, Sakti, that gradual, the stages are there for people who commit namaparans. И Вишванат Чакравати обяснява, че този постепен процес, минаваш през всички етапи, са за хората, които извършват нама паради. And even if you do namabhas without aparad, you can destroy all the anarthas immediately. И дори ако извършвате нама бас без нама апарат, може да разрушите всички анарти много бързо. Okay, what do we got here? Oh, he describes the effect of aparad also. It's like a sickness. Друг пример за това ефекта от апарадите е сравнен с болестта. And particularly the liver sickness, jaundice. Особено болестта на черния дроб, жълтеницата. So due to the aparad, the process of bhakti bhajana kriya loses its effectiveness. Заради апарадите ефектът на бхакти намалява, отслабва. So we lose taste for chanting and other processes of bhakti. Губим вкус към мантруването и другите процеси на бхакти. But the only solution is to chant. So it's a little bit of a predicament. You don't want to chant, but the only solution is to chant. И това създава такава трудна ситуация, защото единственото разрешение, единственият лек е да се мантрува, но ние не желаем да мантруваме. So, if we somehow or other in that condition where we don't want to chant or we have lost our faith in chanting, we do chant, by continual chanting, gradually our attraction to material things lessens and our attraction for the name will increase. И ако по някаква причина, въпреки липсата ни на вяра и вкус, продължим да мантруваме, тогава постепенно отново ще възстановим вкуса си и привличането. So, when we have jaundice, then the cure is sugar candy. Когато имаме жълтеница, едното от лекарствата е да приемаме захар. But because we have jaundice, the sugar candy tastes bitter, so we don't want to take it. Но заради болестта, захарта има горчив вкус и не искаме да я вземем. But if we have some faith in the doctor, and the doctor says you have to take the sugar candy, so we take it and take it and take it and take it anyway, even if we don't want to take it. Но ако имаме вяра в лекаря, който ни е предписал това, продължим да го вземаме, ще има резултат. So gradually we start getting a little more taste. И така постепенно почваме да развиваме повече вкус. So as the taste increases, our enthusiasm for bhakti increases. Като вкусът ни се увеличава, така ентусиазма ни за бхакти се увеличава. So eventually then we can do bhakti in a normal way and we can progress towards prema. И тогава може да извършим бхакти по нормалния начин и да прогресираме към према. Vishnu Chakravarti also remarks that sometimes we see very great devotees suffering. Той ни напомня също, че може да видим примери с велики предани, които страдат. But we should not say that they must have committed some aparads or something. Но не трябва да казваме, те трябва да се извършили някаква парада. And we may not see the advancement manifested very visibly also. Също не е задължително да видим много очевидно напредъка им. So it's not always due to aparads and obstacles like that. It can be the nature of the name itself. Не е задължително това да е резултат от апарада или други грешки, а може да е просто дължащо се на самата природа на името. So the name sometimes hides its powers. Името понякога крие своята сила. And Vishnu Chakravarti in his commentary on the Ajamil story there, he says that it looked like Ajamil, after he chanted the name and destroyed all his karmas, he didn't look any different. He was still in sinful activity after that. He was supposed to have destroyed all of his karmas, but he looked sinful after that, and he even did sinful activities after that. Примерът, който даде Вишвана Чакраварти Такура е с Аджамил. Той повтарял името на сина си без оскърбление, което е името на Нараяна, и така разрушил цялата си карма. Въпреки това той останал същия, дори продължил да извършва грехове. So therefore he explains that the karmas were destroyed, and we should not think that the scriptures are exaggerating and say that the karmas actually didn't get destroyed, but they are saying they did. So they did get destroyed, but the name sometimes hides the result, so it doesn't look like the karmas are destroyed. И затова не трябва прибързано да решаваме, че това преувеличение от страна на писанията не.
И святото им разрушава цялата карма и въпреки, че това може да не изглежда така, то обяснява, святото име понякога крие резултата, но ние трябва да имаме вяра. So that may take place also for a devotee who's intentionally chanting the holy name, that the effects of destruction of karma and manifestation of good qualities may not manifest immediately, even though he doesn't commit aparadhas. И той казва, това може да се случи и с предания, който съзнателно възпява святите имена. Разрушаването на кармата и придобиването на вкус може, и добри качества може да не се прояви веднага, но това се случва. And so therefore, the suffering that a devotee experiences can be the Lord's arrangement. Затова той казва, преданият и неговото страдание може да бъде в резултат от аранжимент на Бога. Of course, we'll find in prema itself there are special arrangements, like the Pandava suffering in the forest for 12 years. Obviously, it's not karma at all. It's the Lord's arrangement. Разбира се, в случаят с према бхактите, както пандавите, които страдат в гората в изгнание 12 години, очевидно това не е резултат от тяхната карма, а от аранжимент на Бога. And a devotee in the material world may have reached the level of prema, but still, it looks like he gets sick and gets all sorts of karmas also. Looks like that. Предания в материалния свят, който дори може да е стигнал према, може да изглежда, че се разболява и страда по най-различни начини. So Bhaktivinoda Thakur says that this is an arrangement of the Lord. И Бхактивинода Тхакур обяснява, това се случва по желание на Бога. The Lord keeps a pattern that looks like karma, even for the prem bhakta. Bogът поддържа нещо да изглежда като карма дори за своя према бхакта. But the effect of karma, which is material, is no longer there, actually. It's the Lord's arrangement at this stage. Ефекта на карма, който изглежда материален, просто не съществува в този случай, а това е директната намеса на Бога. And the reason that Baladev gives is that the Lord likes to see that the law of karma should apply to everybody. И причината, която Баладев обяснява е, че Богът иска да покаже как законът на карма е приложим за всички. So he keeps the karma there even for the devotees and even the prem bhakta to some degree. И така, че той поддържа кармата да изглежда, че тя влияе на своите предани, дори на према бхактите до някаква степен. So he compares this to a piece of singed silk, silk which has got close to the fire. Той сравнява това с почти изгоряла коприна, близко до огъня. So a piece of silk is made up of fine threads, and we can put it near the fire, but we don't burn it. So we get it very close, and it gets heated up. И когато тази коприна, която е направена от нишки, се приближи до огъня, and we take it away from the fire, then it looks like it previously was same color, same texture, everything is there. и тя може да не изгори, и тя няма да изгори, но ако я отдръпнем от огъня, ще изглежда по същия начин. But if you touch it, it just crumbles away. Но ако я докоснете, тогава ще се разпадне. So the karma, so-called karma of a prem bhakta or an advanced devotee is like the sin silk. It looks like karma, but it's actually not. И той казва как така наречената карма на предания изглежда като тази коприна. Тя е същия цвят и по същия начин изглежда, но не е всъщност. Като я докоснете, се разпада. Okay, that's the end of Anartanavritti. Това е краят на Anartanavritti. Any question? Аз спомням, че съм чел някъде, че Кришна прави това, за да протектира поверителния характер на бхакти им преди този последния поет, който не трябваше да прави. Така ли е? Правилно. Maharaj, I heard in some place that about your last point that Krishna does that to protect the confidential nature of bhakti also. Is that the case? That the karma. Well, we can say, as I said, that the holy name hides its powers. So, one explanation of why does bhakti is that he doesn't want to discourage the other processes. Както казах, святото им понякога крие силата си и една от причините може да е, че Богът не иска да обезкуражи останалите процеси. And of course, the best things do have some confidentiality or some secret aspect to them. Yeah? The Lord hides things. И разбира се, тук има и елементът на поверителност и Богът крие някои аспекти. Димитър, може да кажем.
Значи, какво се случи преди 2 дни? С Вишва Рупа сме, той е малко сакат, преданодарен на Бог Кришна. Аз съм полусакат и питаме определен на преданодарен Кришна Викари, дали има място да вземе един от двамата или двамата. Но той казва, че няма място, докато друг преданодарен, който го мислил, че е на той проповедник, много велик проповедник, го мислил, че е на стъпалото на Матяма Тихари, той не иска да отстъпи мястото на Сакачевичу, която дори държавата, която са невярващи, му дава право. Дали се зачита на тези двамата шофьора и на този другия предандарник като Вашнава апарат? So he asks of a particular incident, if that would be considered the Vaishnava apparat. He gives example of a devotee who is crippled, who goes to and asks someone else to go and take him with a car. But the driver, he says, I cannot, and there is another devotee sitting who is okay, he doesn't give his place. And if these two devotees who does not help the crippled devotee, is that considered apparat? No, unless the mentality of those two devotees who refuse to give him the ride is that they have some irrational hatred towards him. If that was the cause, then it would be. Не, обикновено това не би трябвало да се счита за парада, освен ако тези предани, които са отказали мястото на Сакатия предан, нямат някаква неразумна омраза или лошо отношение към този предан. Тогава ще я оправят. They may have some good reason why they cannot take him. Може да са имали някакво разумно обяснение защо не са били способни да го вземат. Now, of course, if the devotee feels offended, then there is a little offense there, but it's not so intentional. Разбира се, ако този предан се чувства оскърблен, тогава ще има някакъв ефект. But if they want to purposely give him some discomfort, then we could say there's apparat on their part, their intentional apparat. Но ако нарочно искат да му създадат някакъв дискомфорт, тогава е, че става съзнателно оскърбление и ще има голям ефект. Следващия въпрос, който аз искам да задам е, тъй като виждам, че нашите преданодарни са почти 99% канишка фликари, и аз се принудих да се взема велосипеда, но по този начин тези преданодарени, които са канишка хикари, карат леки коли, тровят въздуха, тровят ма, но не си плащат санкцията. Нямат това чувство за отговорност. Какъв е въпросът? Не плащат, те ма тровят, па не ми плащат. Нарушават ми правата. Имаш ли въпрос? Това е въпросът, дали са длъжни да плащат или така трябва да минава граница. На кого да плащат? Като ме тровят. На кого да плащат? На мен, аз съм бил спирис. Държавата не ми плаща, те са атеистите, са безводници. Макар че ме тровят хиляди леки коли. Има ли други въпроси? Да. You mentioned, thank you very much for your class, Maharaj. You mentioned about the Vedas that they are important, but they're important for people who are not ready or not qualified to practice bhakti. Yeah. And generally that's for other ages. So in Kali, everybody should do bhakti. Yes. Okay, so my question would be that a devotee asked Srila Prabhupada a similar question, or Prabhupada, because in order to practice bhakti, you need a lifetime of activities, as you said, to cultivate, to be qualified to practice bhakti. So a devotee asked him, does it mean that we were practicing bhakti in our previous life? He said, no, I made your piety, I made your qualification to practice bhakti. So my question is, are we qualified to practice, or should we think that we are qualified because we practice bhakti, or should we think that, okay, maybe not so qualified? I don't know if I'm clear with my doubt. The qualification is faith. Yeah? Въпросът беше дали трябва да се чувстваме, че ние сме самите квалифицирани за практиката на бхакти, понеже Прабхупад казва на едно място, че той е натрупал добрата карма за нас
И затова благодарение на него ние може да практикуваме. И Махарадж обяснява как квалификацията за практика на бхакти е вяра. And with that faith, we accept the description, the orders of Scripture. You do this, this, and this, and worship Krishna, etc. So that's a part of the faith. И с тази вяра, част от нея е да приемем твърденията на шастрите и да ги следваме. Now, as a devotee, naturally we feel unqualified. Разбира се, естествено се чувстваме като предани да не сме квалифицирани. One of the 6 aspects of surrender is to feel kripana, a miserable, low person. Единият от 6 аспекти на отдаването е всъщност да се чувстваме безпомощни и ниши. And we're unqualified for the Lord's mercy, etc. Да не сме достойни за милостта на Бога. Nevertheless, the faith aspect is such that we believe in the Scriptures, so therefore the Scripture says we do this process, not that process or that process. If we start saying, well, I'm not qualified for bhakti, I'll do that, then our faith is gone. So that's different. Въпреки това, вярата означава да продължаваме да приемаме твърдението на шастрите, че трябва да извършим бхакти, а не да решим, не съм квалифициран, затова трябва да правя някакъв друг процес. About Tajavyu. Again, you mentioned that after chanting the holy name, he continued His sinful acts. Yes. Yes. And as far as I remember, actually, he went into exile somewhere. He was just chanting, continuously chanting until he left. Oh, that was after he came back to life. He came back to life after he met the Yamadevas. Yeah. Oh, I'm saying he continued sinful activities after he named his son Narayana. Това е по време на живота му, докато той повтаря името на сина си, се пречистил. And technically all of his karmas are gone, but still he was doing sinful activity, but they didn't affect him, but still it looked like he was a sinful person, so it didn't look like his karmas were gone at all. I didn't. Yep. Става дума, че Аджамила нарекал сина си Нараян и повтаря името му и така се пречисти от цялата си карма, но въпреки това изглежда, че продължи да бъде същия, дори да извършва грехове. След като обаче имал среща с ямадутите и се върнал обратно в живот, тогава се е отишъл в Харидвар и се пречисти. If we make offense to a devotee, but for some reason we cannot apologize, let's say he leaves the body, or if we leave the country, or the distance is there between us, it's a serious offense. Can we pray in the mind, offer obeisances in the mind, and do some sacrifice some rounds for him, pray, and not do it personally? If it's impossible to personally approach them, then of course you try to do something and write a letter or email or something at least. If we can't do that, then of course we do it mentally. Въпросът беше, ако сме оскърбили някой, но по някакъв начин не може лично да поискаме прошка, т.е. напуснал държавата или тялото си, и как може ли в ума си да търсим извинение и да повтаряме за него някакви кръгове. Махарадж обясни, че ако трябва да потърсим по някакъв начин контакт, ако може имейл, ако и това е невъзможно, в ума си трябва да търсим извинение. In the point of offenses, I was thinking due to, my nature, I don't know about others' nature, but my nature, sometimes I might commit offenses and not be aware of them. So what is... Yeah, so if it's unconscious, then there's less effect. Ако извършвам оскърбление, но поради моята природа не съм осъзната за тях, какво ще стане? Махарадж казва, ако са несъзнателни, тогава ще е много по-малък ефект. And when it is intentional, then it's destructive. Но когато има намерение или има съзнателно се извършва оскърбление, тогава те са разрушителни. So in other words, if it's unintentional, we may weaken our bhakti slightly. We can still practice. If it's destructive, then it becomes so weak that it's very difficult to practice bhakti. Ако е несъзнателно, може леко да отслаби нашата бхакти, но ние ще продължим практиката. Но съзнателното може да я разруши и да на практика да спрем, да практикуваме. This connection, when you say that it's completely destroyed, but we also hear that the bhakti is eternally, the results of bhakti will eternally be there. It's never destroyed. That's a general rule. Continues
So it doesn't get exhausted like karmas get exhausted. We do punyas and then we enjoy the punyas and then it's finished. So in that sense, bhakti is continuous and it keeps growing in every lifetime, even if we commit sinful activities. But if we do aparadhas, that's the exceptional, that it can decrease or destroy it. Въпросът ми беше, чуваме, че резултатите от бхакти са винаги вечни. И той каза, че какво означава, че ще се разруши тогава бхакти, ще се парада. Да, това се отнася сравнено с, да речем, резултатите от благочестивите дейности. Те се свършват, когато изчерпим техните резултати. Но това не се случва с бхакти. То продължава живот след живот, каквото сме натрупали. Но не важи това за парада. Когато извършим парада, тя може да разруши изцяло това, което сме направили в бхакти. От мандруването, нали, когато мандрувам от време на време, ми се проявява гордост. Гордост за това, че мандрувам. И спрямо обикновените хора, които не се занимават с тази практика. След време ми се проявява едно надменно поведение, което се отразява върху заобикалящите. И мен ме интересува, въпросът ми е такъв, нали, към коя точно замърсяване се отнася. Това е по какъв начин мога да се изчисти. He says, due to chanting, sometimes I feel proud that I'm chanting I'm something more than others, and because of that, it may cause my attitude towards them to be a little bit condescending, that they are lesser. To which anartha is this classified? That's like the Utsahamai. Yeah, and what is the remedy? How to? Well, I think the remedy is given by Chaitanya Mahaprabhu in the Shasashika, Trinada Visanishana, Torah Visanishana. We don't expect respect and we give respect to all others. So that's a qualification for chanting continuously. Kirtaniya Sadahari. Това, което описа, изглежда, че е Утсахамай, анартата или този фалшиво съмнение и как може да се предпазим, като култивираме това, което Чайтания Махапрабху препоръчва, да не очакваме повече от другите и винаги сме готови да почитаме останалите. Да сме по-търпеливи от дървото и по-смеяни от тревичката. So we be tolerant of others and we'll also be compassionate to others. Да сме търпеливи и също така да имаме състрадание към другите. So the tree tolerates the wind and it gives fruit, it does so many things for people. Дървото търпи вятъра и всичко друго и също дава на хората много неща, като плодове и така нататък. Чувала съм, че за да напредваме правилно на факти, общуването ни с по-младшите, с равните и с по-старшите трябва да е в определено съотношение. Нещо от тази връзка. I've heard that the different types of association, which you mentioned in the beginning, according to the levels, with the junior and like that, it should be in certain proportions. Have you heard and can you give? I've not heard that in different proportions. But, obviously we're going to meet all types. So. And maybe only in some circumstances, some will be less and some will be more. So I don't think we can say that it has to be certain proportions. Не съм чувал за това и освен това практически така или иначе ще срещаме в различни ситуации различни предания. But we should strive for a higher association, definitely. Така че не мисля, че трябва да се опитаме някаква конкретна пропорция да успеем да постигнем, но със сигурност трябва да се стремим да имаме колкото повече общуване с по-висши стоящи предания. Again, I want to ask more about the aparadas. Regarding, there was an option there when you think that you are right, then you further perpetuate the problem or it gets worse. There was the bullet points. There was one. Wait. Okay, if you don't apologize because you think that you're right, okay. Yeah. Isn't it? There was one on the slideshow. Yeah. So my point is, does it mean that we are never right, or I don't know? You might be right saying something and someone get
offended, how does it work? Oh, well, that's the case of an unintentional thing, maybe. Yeah. So that there's less effect from that. It's one of the intentional one that then we do actually make a mistake and we've done something wrong, then we have to apologize and do all that sort of thing like that. Of course, even if it's unintentional, you should apologize. In the case of something Swami said, it was unintentional completely, and it was innocent. It was just the other person. So that's still the effect was there, and then he had to go apologize to him, whatever like that, and explain the situation. Whatever. So even the unintentional ones cause some disturbance. Въпросът беше, спомена се, че ако извършим оскърбление и не се извиним, мислейки, че ние сме правите, какво означава, че това никога не сме правили, как трябва да действаме. Отговор е, това означава за несъзнателните оскърбления, когато ние очевидно направим грешка от наша страна и осъзнаем това и ние искаме да го приемем и не се извиняваме, тогава ефектът е много голям и сериозен. Но дори когато направим несъзнателна грешка и от наша страна няма вина, пак трябва да се извиним и да търсим начин да поправим, защото ще има ефект, дори много по-малък, както в случая с Санатана Госвами и Рупа Госвами. Това било напълно в резултат на другия човек, който го приял това като оскърбление, въпреки това Рупа Госвами отишъл да се извини. Искам да още малко информация към въпроса, който ти зададе. Когато живото същество извърши, имам предвид, когато някой предано отдаден извърши оскърбление, такава степен, че неговото бхакти бива унищожено. Това означава ли, че това отново попада в кръговрата на раждането и смъртта и отново трябва да търси, да чака милостта на някакво? Just a little continuation to my question. When the bhakti is destroyed through aparat, if that happens, does it mean that jiva goes back to material pool and has to again wait for a mercy of devotee? Jnata Sukriti maybe. Start all over gradual, because he has no faith. Да, така трябва да започне от начало. Все сагята сукрити, отново с извършение на такава несъзнателна бхакти, защото вярата му е разрушена. Свами? Аз искам да попитам, можем ли да разпознаем кармата от аранжимента на Кришна в някаква ситуация определена? Is there a way that we can discern what is karma and what is Krishna's arrangement? Not really, no. Не може. However, generally, as the Bhagavatam explains, that I think it's in Prayers of Brahma, that we take all of our suffering as self-created. So in other words, we take it all as karma, that we're responsible for our present position now, suffering whatever it is, and we don't blame the Lord for our suffering at all, and we continue with our bhakti. By doing that, we get His mercy. Обаче се казва, че преданият винаги, в молитвите на Брама, 10-та песен, винаги гледа на страданията като причинени от собствените му дейности и така продължава да извършва бхакти и по този начин печели милостта на Бога. Ласт. Може ли да обясни смисъла на думата апарада? Maharaj, can you explain the word aparada, the meaning? Well, it just means offense, to offend or to violate, cause violence against somebody. Означава да се оскърби, да се наруши. Of course, we take it as an act of violence concerning devotion, the Lord or the devotee. Ние го приемаме като акт на насилие, свързан с предаността, предания или Бога. And a regular sin is an act of violence against other jivas. Обикновеният грях е насилие към другите живи същества. So we could say that aparad is a devotional sin concerning the Lord or the devotee or the process of bhakti. Може да кажем, че апарада означава предан грях, свързан с насилие към преданите Бога. So that has effect on the devotee, whereas the sin does not.
И това действие има ефект върху предания, докато предаността, докато греховната дейност няма ефект. And therefore the Lord says, even if you commit the most sinful activity, you're still my devotee. Затова и Богът казва, дори да извършиш най-грешната дейност, оставаш мой предан. But he doesn't say that about aparad. Но той не казва това за апарада. Okay.